Main Vader respert sich, hab sein Glas unsa die Hochkaretigen gestern unserum festlich Gedichten Tisch dierkten. Wir sind so stals auf unser älter Tochter, ein erfolgreich Führungskraft, verkündet Lotstark, bever sein Blick kalt zu mir hinüberglitt. Und dann gibt es noch unser Jüngst, sei ist die Enttäuschung der Familie, über ihre Karriere sprechen wir lieber nicht. I am Raumword is totenstill. Mein Schwester grinst zufrieden, mein Vater lächelt selbstgefällig und wartet auf des Herflich Laschen, des seinem Geminen Schurs Falgen Salt. Doch bever Gemmend auch nur Luft holen Kant, sprang der mächtigst Mann am Tisch, ein hochdekorierter Wehrstern General, so abrupt auf, dass sein Stuhl laut über den Halsboden kratzt. Des Lächeln meines Vaters erstet, als der General mir in die Augen sah, ein makelos scharf militärisch Ehrenbesuchung macht und sagt, Ma'am, es ist mir ein Ehr, in der Gegenwart einer wahren Helden zu stehen. Bever ich verrat, was Danak Jescha, folgt meiner Geskicht bis zum End und schreibt in die Kommentar, aus welcher Stadt ihr zuschaut, damit ich seh, why white mein Stimm reicht. Ich heiß Lena Berger und bin 32 Jahr alt. Für die Außenwelt, und besonders für mein eigen Family, war ich die unsichtbar Tochter, die Einheit, die es einfach nicht schafft, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Ein ganzes Jahr ain't lang, während mein Family ein regelrechtes Imperium aus beruflichem Erfolg und gesellschaftlichem Ansehen aufbaut, hielt ich mich bewusst zurück und ließ sie in dem verseriten Bild leben, des einen ein Gefühl der Überlegenheit gab. In den Augen meines Vaters ließ sich mein Existenz mit einem einzigen, schmerzhaften Wort zusammenfassen, des gescheitert Familienmitglied. Mein älter Schwester Katrin war des Vorzeigend, des jeden Punkt auf der akribisch geplanten Erfolgsliest meines Vaters abhakt. Sie schloss ihr Studium in einer renommierten Elite-Universität als Joggingsbest ab, ergattert noch vor ihrem 30. Geburtstag ein Vicepräsidenten Stelle in einem internationalen Konzern und trug maßgeschneidert Designeranzug, die pure Wohlhabenheit ausstrahlt. Ich hingegen arbeitet angeblich als Einfäsch, unbedutend Datnerfasserin für einen undurchsichtigen Regierungsauftragnehmer. Ich wohnt in einer schlichten Wohnung, für ein Alts, abgenutzt Auto und trug bei den seltenen Familientreffen unauffällig, Einfäsch Kleidung. Mein Vater behandelt mein Leben routinemäßig wie ein peinliches Geheimnis, einen Makel auf seinem perfekten Familienporträt, der vor seinen wohlhabenden Freunden verborgen bleiben muss. Was jedoch nicht wusst, mein unscheinbares, jurenliches Leben war ein sorgfältig konstruiert Tarnung. Ich ließ sie in ihrer arroganten Illusion leben, denn die Wahrheit über mein Geheim Laufbahn war weitaus gefährlicher, als sie hätten ertragen können. Die Spannung war förmlich greifbar, als sich unser Familiengenom abend in einem der exklusivsten Restaurants der Stadt versammelt. Es war des Probessen vor der bevorstehenden Hochzeit von Katrin mit Julian, einem Mann aus einer Familie mit langer, angesehener militärischer Tradition. Julians Vater war niemand geringers als General Richard Vollmer, ein legendärer Wehrstern General, dessen Name in politischen Kreisen enorms gewicht hat. Für meinen Vater war dieses, essen White mehr als ein Feier der Liebe. Es war die ultimative Gelegenheit zum Netzwerken, ein golden Chance, unser gesellschaftliches Ansehen bei der Elite des Landes zu festigen. Ich kam spät und schlick mich in einem schlichten, dunkelblauen Kleid von der Stange in den privaten Speisesaal. Sobald mein Mutter mich entdeckt, während sich ihr Augen missbilligend, während sie meinen zurückhaltenden Schmuck und mein praktischen Schuh mustert. Katrin eilt sofort herbei und zog mich mit festem, manicuitem Griff zur Seite. Blamier dein Schwester Hude ben nicht, focht mein Vater, der plötzlich neben ihr aufdaucht und mich abschnitt, bever ich überhaupt Hallo sagen konnt. Julians Vater ist ein Wehrstern General, und dieser Ben muss absolut fehlerfrei verlaufen. Setz dich einfach ins Ende des Tisches, sei still, und bloß nicht deinen kleinen Bürgerjob. Ich blieb ruhig und nicht lediglich gelassen. Sie glaubten fest daran, dass mein Anwesenheit ein Risiko war, aus Angst, mein Mangel in beruflichem Glanz würde Katrins großen Moment ruinieren. Sie ahnten nicht, dass der mächtige Mann,
Den sei so verswefelt beeindrucken wolten, genau der Grund war, weshalb ich überhaupt dort war. Als des Meagengage Essen began, word die Atmosphäre im privaten Saal zunehmend, dicht vor lauter Anbitterung meines Vaters. Beherrscht die Stund vollständig, indem General Vollmer aggressiv umschmeichelt und mit seinen eigenen Geschichtserfolgen sowie Katrins jüngsten Beförderungen prallt. Katrin saß neben Julian, strahlt und sant sich in dem überschwänglichen Lob, während mein Mutter justement nicht wie ein Stahlskönigin. Ich saß schweigend am äußersten End des langen Mehagenitisches, verlig ausgegrenzt, und beobachtet gelassen des Schauspiel. Doch mein Vater konnt mich nicht einfach in Ruhe lassen. Sein Stals bracht einen Sundenbach, sein Vorzeichen noch strahlender wirken zu lassen. In einer kurzen Gesprächspause lenkt absichtlich die Aufmerksamkeit des gesamten Raums auf mich. Räuspert sich laut, hob sein Weinglas und blickt mit einem herablassenden Grinsen über den Tisch. Wir sind unglaublich stolz auf unsere älter Tochter Katrin, ein brillante Führungskraft, verkündet damit auch wirklich jeder Gast zuhört. Dan wird sein Blick eisig, als zu meinem End des Tisches wandert. Und dann gibt es noch unsere jüngst, Lena. Sie ist die Enttäuschung der Familie. Über ihre Karriere sprechen wir lieber nicht, denn ehrlich gesagt, Daten in einen Computer einzutippen ist kein Großleistung. Die wird treffen wie ein Schlag und offenbarten die tief Geringschätzung, die mein Family mir entgegenbracht. Mein Mutter sucht leise, und Katrin warf Julian einen wissenden, amüsierten Blick zu, vollkommen bestätigt durch mein öffentlich Demütigung. Mein Vater lächelt selbstzufrieden in die Rund und wartet auf das höflich, elitäre Lachen, des seinem verletzenden Witz folgen sollt. Glaubt, mich vor der militärischen Elite erfolgreich in mein Schranken Jewisen zu haben. Der Raum verfiel innerstückend still. Mein Vater stande, Glas erhoben, ein selbstzufriedenes Grinsen im Gesicht, und wartet darauf, dass die Gäste in seinen Spot einstimmten. Doch des wartet Lachen blieb aus. Stattdessen zerbrach die Stimmung schlagartig, als General Vollmer seinen schmeichelnden Trinksprech vollkommen ignoriert. Der hochdekoriert wir Stern General sprang so heftig von seinem Stuhl auf. Das des Schwerhalls laut über den polierten Boden schrammt und alle Blick auf sich zog. Des Stalls lächeln meines Vaters Jeffer augenblicklich. Verweret blinzelt den General Vollmer sah weder einen noch Katrin en, sondern richtet seinen durchstringenden, militärisch geschulten Blick direkt auf mich, ans andere End des Tisches. Jeden Moment, des Surgeons hob der General sen richte Hand in die Schleff und vollfuhit mitten im überfüllten Speisesaal ein Makelos, präzis militärisch Ehrenbesuchung. Der Anblick ließ den gesamten Raum vor Staunen erstarren. Ma'am, dröhnt General Vollmers kraftvolle Stimme und durchschnitt die dicht Spannung wie ein Clinch. Es ist mir ein groß Ehr, in der Gegenwart einer wahren Helden zu stehen. Ich hat keine Ahnung, dass sei die Tochter dieser Familie sind. Mein Vater ließ beinahe sein Weinglas fallen, sein Hand zittert so heftig, dass der Rotwein jeffehelig nahen den Rand schwappt. Katrin und Julian saßen wie erstatto, ihr Kinnladen Buchstablick vor Skak heruntergeklappt, als der General seinen Ehrenplatz verließ. Ging in meiner verschungslosen Familie vorbei, streckt mir mit tiefem Respekt die Hand entgegen und macht allen unmissverständlich klar, dass die Frau, die sie verrichtet hatten, tatsächlich ein Person von enormer nationaler Bedeutung war. Mein Vater stottert, ein nervöses, hohes Lachen entwich seiner Kehl, während verswefelt versucht, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. General, ich glaub, hier liegt ein groß Missverständnis vor, stammelt und deutet mit zitternder Hand auf mich. Lena ist nur ein einfach Datnerfasserin. Sie erledigt simpel Verwaltungsarbeiten für einen Auftragnehmer. Sie meinen bestimmt ein ander Lena. General Vollmers Gesicht Saustruck erstet zu purem Granit, als meinen Vater mit einem kalten, befehlsgewohnten Blick ansa und ein augenblicklich zum Schweigen bracht. Ich weiß genau, wer sie ist, bellt der General mit autoritaturer Stimme. Ihre Tochter ist Major Lena Berger. Sie ist ein hochdekoriert Nachrichtenofficerin,
die tief in Jeffahilicum feindesgebiet aperiert hat. Vorzwei Jaren, als ein ganzer Zug unter meinem Kommando in einen Hinterhalt geriet, und vollständig von jeder Kommunikation abgeschnitten war is nicht urgendien Führungskraft, die sei reddit. Is war Lena. Der Raum schien zu kippen, während der General Main taktisch Brillanz schildert und erklärt, why ich unter enormem Druck allein ein hochriskantes Rettungsprotokoll koordiniert und jeden einzelnen Soldaten lebend nach Haus gebracht hat. Matcht unmissverständlich klar, das mein niedriger ziviler Titel ein streng geheim Tarnung war, notwendig zum Schutz der nationalen Sicherheit. Katrins Gesicht verler Farb, und sei steht in absoluter Demütigung auf ihren Skass. Julian, selbst aktiver Hauptmann, sah mich mit weit aufgerissenen, Fuichtigen Augen und begriff, dass am selben Tisch wie ein militärisch Legend saß. Die toxische Familienhierarchie, die über Jahrzehnte aufgebaut worden war, zerbrach binnen Sekunden vollständig und ließ meinen Vater in den Trümmern, seiner eigenen Arroganz zurück. Langsam hab ich mich von meinem Stuhl, während die schwer still Raum mein Family auf ihren Plätzen festhielt. Ich sah General Vollmer und nickt respektvoll und denkbar zu. Denk, General, sagt ich, mein Stimm ruhig, fest und getrigen von einem Juicht, des sei noch nice über in mir gehört hatten. Die war ganz meinerseits. Dan want ich mich dem Köpfen des Tisches zu. Ich blickt direkt meinen Vater an, des sen Gesicht immer noch ein Mask blasser Verschungslissigkeit war, und Dan Katrin, die is nicht einmal schafft, mir in die Augen zu sehen. Die kleinlichen Beleidigungen, die Jarlange Verdringung in den Schatten, die bewusst Demütigung von wenigen Minuten über, all das wirkt plötzlich unbedeutend klein. Das Falschbild einer Tochter, die man für gescheitert hielt, war vollständig verfliegen, ersetzt durch die Realität des Sen, war ich wirklich war. Ich heb juch glauben lassen, ich sei einen Täuschung, weil mein Arbeit Discretion erfordert, sagt ich leise, doch jedes Wort halt deutlich durch den stillen Raum. Aber heute ben word mir etwas klar. Ich heb den Anerkennung nie gebraucht, Papa. Mein Wort en Orten geschmiedet, die du niemals zu betretten wagen würdest, und der Seit von Menschen, die wirklich wissen, was Loyalität und Opferbereitschaft bedeuten. Ich nahm mein klein Handtasch, lächelt Julian und seiner Family höflich zu und want mich ab. Ich verließ den exklusiven Speisesaal, ohne auch nur ein einziges Mal zurückzublicken, und ließ meinen Vater und meine Schwester in den erstickenden, Trümmern ihrer eigenen zerschmetterten Arroganz zurück. Wenn ich hüt, mit 32 Jahren, auf jenen ben zurückblick, merk ich, dass mein wahres Leben genau in dem Moment begann, als ich diesen Raum verließ. Hüt bin ich in meinem Bereich vollständig anerkannt, arbeite fen als latent strategisch Beraterin und bin verlig frei von dem toxischen Bedürfnis, einer undenkbaren Family zu gefallen. Mein Vater versucht in den folgenden Wochen verzweifelt, mich anzurufen und mir zu schreiben, sen Nachrichten voller plötzlichem Stalls und unbeholfener Entschuldigungen, doch ich antwortet nie. Vermisst nicht sen Tochter. Vermisst nur des Ansehen, des von meinem Erfolg het abschöpfen können. Katrins Hochzeit fand trotzdem statt, doch die Dynamik hat sich für immer verändert. Julians Militärfamilie behandelt, sei forten mit höflicher Distanz, denn sei wussten, wie sei ein dekoriert Officer in der Republik behandelt hat. Ich wehlt meinen Weg, weil ich etwas größerem als mir selbst dienen wollt, nicht Lehrfirmentitel zu sammeln oder einen oberflächlichen Familienwettbewerb zu gewinnen. Indem ich mich von ihrer Anerkennung löst, gewinn ich ein unerschütterliches Selbstwertgefühl, das kein grausame Bemerkung mehr erschüttern konnt. Das Mädchen, das sei einst als Versagerin abstempelten, gibt es nicht mehr, und ihr Stell ist ein Frau getreten, die fest in ihrer eigenen Wahrheit steht. Nun bin ich neugierig, was ihr, die ihr mein Geskich gehört habt, denkt, was würdet ihr in meiner Stell tun? Hat ihre Family ihren Wertskon einmal verlig unterschätzt? Schreibt ihre Gedenken in die Kommentar. Und ich las juch noch zwei weiter unglaublich Geschichten auf dem Bildschirm, die juch garantiert überraschen werden. Denk,
Das I her bis zum Schluss zugeschaut habt.